Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan 4 praktikum basis data lanjut dengan materi Working with Composite Data Types. Objektif: create user-defined PL/SQL record, create a record with the percent row type attribute, create an index by table, create an index by table of record, and then describe the difference between record, table, and table of record. Composite data types are two of type. First is PL/SQL record, 2 PL/SQL collection, index by table, nested table, array, and then contain internal component. The last is array-creator. PL/SQL record must contain one or more components of any scalar, record, or index by table data type called field. Are similar in structure to record in a third generation language or 3GL. Are not the same as raw in a database table. Treat a collection of feed as a logical unit, and then are convenient for fetching a row of data from a table or processing. Creating a PL/SQL record. The syntax is type name is record, feed declaration, and then identifier type name, where feed declaration is feed name, feed type or variable percent types, table.column percent types, table percent row type, and then not null, and then equal default expression. Declare variable to store the name, job, and salary of an employee. Example: type AMP record, type is record, last name, data type varchar true, length 25, job ID, varchar true, length is 10, salary, data type is number, length is age, and then AMP record, data type AMP record type. The feed of record structure. The first is feed type, and then feed 2 data type, and then feed 3 data type. Feed 1 data type, input is employee ID, data type is number, length 6, and then feed 2 last name, data type is varchar 2, length 25, and feed 3 is job ID, data type is varchar 2, length is 10. And then the value of employee ID is 100, and the value of last name is King, and the value of job ID is Adipres. The percent type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix percent type with the database table, and then feed in the record take their name and data types from the column of the table or view. Advantage of using percent type. The number and data types of the underlying database column need not to be known, and then the number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when identifying a row with the select bintang statement. The percent type attribute. Example: declare a variable to store the information about a department from the department table. Example is that record department percent types. And then declare a variable to store the information about an employee from the employees table. AMP record employees percent type. Index by table are composed of two components. The first is primary key of data type, binary integer, and the second is column of scholar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table, the syntax is type
Type name is table of column type or variable percent type, and then table dot column percent type not null. Table dot row type indexed by binary integer identifier type name. Then types name table type is table of employees dot last name percent type indexed by binary integer. Rename table type indexed by table structure tree is unique identifier and then the column. Unique identifier is binary integer and the column is color. Creating an index by table for declare type in table type is table of employees that last name percent type indexed by binary integer. Type higher date table type is table of date indexed by the binary integer. Rename table type higher date table types begin rename table 1 equal Cameroon higher date table age equal shift date plus 7. If ename table.x is 1, then insert into and then end process. Using index by table method. The following method make index by table easier to use. Axis, count, first and last, prior, next, trim, delete. Declare an index by table to store name. Index by table or record. Define a table variable with a permitted PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. Example, declare type. Table type is table of department. Percent row type indexed by binary integer. Table type. Each element of the table is a record. And then example of index by table of record. Set server output on. Declare type. The empty table type is table of employees percent row type indexed by binary integer. My empty table, the empty table type, icon, data types number, line 3, equal 104, begin for E in 100, icon, loop select into my empty table from employees where employee ID equal E, and loop for E in my empty table that first my empty table dot last log dbms output dot put line my empty table e dot last name and log then end process. The summary of this lesson is in this lesson you should have learned to one define and reference PLSQL variable of composite data types, include PLSQL record, index by table of record. Define a PLSQL record by using the %type attribute. Practice 5 overview. This practice covers the following topic. 1. Declaring index by table. Processing data by using index by table. Declaring a PLSQL record. And the last is processing data by using a PLSQL record. Practice on self. Exercise 1. Latihan bab 5, tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ASQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi, gunakan dbms output.putLine untuk mencetak informasi tersebut, dan gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. And the answer for the question is set server output on, define the country ID sama dengan CA, declare country info, countries, percent type, begin, select into country info from countries, where country ID sama dengan the country ID. dbms output.putLine country ID is country
country.info.country.id, and then the BMS output.put line country ID is country.info.country.name. The BMS output.put line country ID is country.info.region.id, and then end process and the compiling of the code. Well, kita coba di SQL first. Mempercepat pengerjaan, kita copy pada jawaban soal yang pertama. Maka country ID CA, country ID Kanada, country ID sama dengan 2. Kemudian, exercise yang kedua adalah buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan deklarasi variabel myDep table bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDep table. Gunakan di BMS output.put line untuk mencetak hasilnya. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 2, set server output on. Kemudian yang kedua ada declare dep table type is table of department department name percent type index by binary integer my dep table type icon number dep no department id percent type, kemudian begin select count into icon from department for e in 1 dan icon load. If e equal 1 dan vdepno sama dengan 10. Else if i sama dengan 2 dan vdepno sama dengan 20. Else if i sama dengan 3 dan vdepno sama dengan 30. Else if i sama dengan 4 dan vdepno sama dengan 40. Else if i sama dengan 5, vdepno sama dengan 50. 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Lanjut, jika i sama dengan 10, maka vdepno sama dengan 100 sampai dengan i-nya sama dengan 26 dan 27. Kemudian select department name into myDep table dan ke i from department where department ID sama dengan vdepno. Kemudian looping and loop for i in 1 count log di BMS output.put line. Kemudian i dan yang akan ditampilkan adalah myDep table yang ke i. Kemudian looping diakhiri dan proses diakhiri, kemudian dikompil. Untuk lebih jelasnya kita gunakan cmd.
Maka di sini dengan menggunakan query di atas akan menghasilkan value dari nomor 1 sampai dengan akhir looping, begitu juga dengan pekerjaan yang mereka kerjakan seperti administration, marketing, processing, human resource sampai dengan terakhir. Kemudian lanjut dengan exercise 3, yaitu modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada data departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan gunakan variabel myDepTable yang bertipe index by table untuk menyimpan semua feed dari tabel departemen. Gunakan log untuk menampung semua informasi dan gunakan DBMS output.putLine untuk mencetak hasilnya. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 3, yaitu set server output on declare type DepTable, type is table of department percent low type index by binary integer myDepTable DepTable type beacon number no department department ID percent type begin select count into feed count from department for i dari 1 count log sampai dengan 28 seperti soal yang nomor 2. Jika i sama dengan 1 maka feedbacknya sama dengan 10. Hal ini akan terus berulang sampai dengan i-nya itu 28. Kemudian setelah looping diakhiri, select bintang into myDepTable ke i departemen ID sama dengan dep0. Kemudian end log. Looping diakhiri, kemudian looping lagi for i sama dengan in 1 count log. DBMS output.putLine untuk mencetak hasil dari loopingan tersebut. myDepTable ke i sama dengan departemen ID sama dengan tanda strip. Kemudian myDepTable ke i departemen name juga sama. Kemudian myDepTable ke i location ID. Kemudian looping yang kedua diakhiri dan proses pada PLSQL selesai. Kemudian kita coba programnya menggunakan CMD. Sebelumnya kita copy dulu jawaban dari soal nomor 3. Dan terakhir adalah maka secara otomatis akan tampil ID, nama pekerjaan sama nomor departemennya. Hampir sama dengan nomor yang kedua, dengan soal yang kedua kan, tapi pada soal nomor 3 itu ditambah dengan nama dengan nomor departemen. Ini adalah jawaban terakhir dari soal nomor 3. Kemudian untuk praktikum keempat
Selesai.